Today we'll see about the feedback mechanism of hormones. So what is very special about hormones and what is the function of hormones? Everything we have discussed in the earlier classes. So what is this feedback mechanism? It has to be controlled. The hormone secretion will be controlled based on the amount of hormones present in the blood. So that we normally call as feedback mechanism. That is required amount of hormones to be balanced in the blood. So it has to be maintained. And that maintenance is brought by the mechanism what we call as feedback mechanism. தேவைப்படுற அளவுக்கான ஹார்மோன்ஸ் மட்டும்தான் வந்து பிளட்ல வந்து இருக்கணும். அதிகப்படியான செக்ரேஷனோ இல்ல கம்மியான செக்ரேஷனோ ஆகும்பொழுது அது வந்து ஹைப்பர் செக்ரேஷன் ஹைப்போ செக்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி போய் இட் கிரியேட்ஸ் அ டிசார்டர். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம அதை பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக இருக்கக்கூடிய மெக்கானிசத்தை தான் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ஃபீட்பேக் மெக்கானிசத்தை ரெண்டு வழியா வந்து பிரிக்கலாம். One is positive feedback mechanism and another one is negative feedback mechanism. So positive feedback mechanism அப்படிங்கிறது when the blood or the system or the body needs the hormone, it stimulates the hypothalamus and the pituitary to induce the secretion of certain hormones. Other positive feedback mechanism அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது ஹைபோதலாமஸும் பிட்யூட்டரி கிளாண்டும் நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும். பிட்யூட்டரி கிளாண்ட என்னன்னு சொல்லுவோம்? பேண்ட் மாஸ்டர் ஆஃப் த ஆர்கெஸ்ட்ரா. நம்ம பாடியில நடக்கக்கூடிய மொத்த ஹார்மோனல் செக்ரேஷனையும் கண்ட்ரோல் பண்ற மெக்கானிசத்தை கையில எடுக்கிறது பிட்யூட்டரி. ஸோ அந்த பிட்யூட்டரி கிளாண்ட ஸ்டிமுலேட் பண்றது ஹைபோதலாமஸோட வேலை. ஸோ யூ கேன் see in this image the hypothalamus is secreting or it's secreting the gonadal releasing hormones, gonadotropic releasing hormones, that is GnRH, gonadotropic releasing hormones, and that hormone stimulates the anterior pituitary. Anterior pituitary stimulate பண்றது மூலியமா என்ன ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகும்? அது போயிட்டு FSH-உம் LH-உம், that is follicle stimulating hormone plus luteinizing hormone, இந்த ரெண்டும் போய் ஓவரிய வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். Anterior pituitary will be secreting the follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. This both together stimulates the ovary to secrete the estrogen and progesterone, which in turn stimulates the uterus. Uterus போயிட்டு stimulate பண்ணும்போது நம்மளோட menstrual cycle, monthly cycle will be continued. And in the stimulation, in the secretion or stimulation பண்றது வந்து positive feedback. That is right from the day 12 to day 14. The positive feedback mechanism will stimulate the hypothalamus to secrete all these things, and the uterus will be balancing. After that, what happens? In the cycle முடியும் போது again these hormones to be stopped. இது வந்து இந்த செக்ரேஷனை வந்து நிறுத்தணும். கண்டினியூஸா வந்து இந்த செக்ரேஷன் இருந்துட்டே இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா you will be having the menstruation all the time. So it has to be stopped. அப்படி நிறுத்துறதுக்கான மெக்கானிசத்தை தான் என்னன்னு சொல்றோம்னா நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம். ஸோ இந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரானும் எஸ்ட்ரோஜனும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு செக்ரேட் ஆன உடனே இந்த பிளட்ல வந்து ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் அண்ட் எஸ்ட்ரோஜன் தேவையான அளவு வந்த உடனே அது போயிட்டு ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரியையும் ஹைப்போதலாமஸையும் இந்த gonadotropic releasing ஹார்மோனையும் follicle stimulating and luteinizing hormone secretion ஸ்டாப் பண்ணிடும். ஒன்ஸ் இது ஸ்டாப் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாதான் ஓவரி ஸ்டிமுலேட் ஆகாது. ஓவரி ஸ்டிமுலேட் ஆகலைன்னா எஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜெஸ்ட்ரானோட செக்ரேஷன் நின்றுடும். ஸோ இந்த மெக்கானிசத்தை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ திஸ் கேன் பி said in another example also. ஸோ ஆஸ்மோரெகுலேஷன், நம்மளுக்கு வந்து ஆஸ்மோரெகுலேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு தேவையான ஒரு ஸ்டெப். why it is very important அப்படின்னு சொல்லும்போது it maintains the homeostasis. வாட்டர் கான்சென்ட்ரேஷன், பிளட்ல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் கான்சென்ட்ரேஷனை
அது மெயின்டைன் பண்ணணும். ஒன்ஸ் அந்த பிளட்ல இருக்கிற வாட்டர் கான்சென்ட்ரேஷன் மெயின்டைன் ஆகல அப்படின்னு சொன்னா blood pressure either will increase or will decrease. Blood pressure oda increase go decrease go, blood oda water concentration is very very important. So how this is going to be maintained அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா, see here the picture clearly shows you how the hypothalamus is inducing or stimulating the adrenal gland or the suprarenal gland. So this is your kidney, above that present the adrenal gland, and this adrenal gland is stimulated. So which is stimulating? So when the water concentration in the blood is getting reduced, in the water concentration என்ன ஆகுது? Reduce ஆகும்பொழுது automatically it stimulates the hypothalamus where the osmoreceptors detects the high solute concentration. Solute concentration அதிகமாகும், solvent concentration கம்மியாவும் இருக்கு அப்படிங்கும்போது hypothalamus detect பண்ணிட்டு ரெனினையும் ஆல்டோஸ்டிரானையும் செக்ரேட் பண்ண வைக்குது. Renin is secreted by the kidney. You already know. Renin will be secreted by your kidney and aldosterone will be secreted by the adrenal glands. Okay? Vasopressin. Vasopressin வந்து hypothalamus secrete பண்ணும். Vasopressin is also called as aldosterone. So இந்த renin போயிட்டு induce பண்ணும்போது aldosterone or the vasopressin will be secreted. Okay, ADH or the vasopressin will be secreted. So that balances your blood pressure, sensation of the thirst. It increases aldosterone or the vasopressin will be increasing the thirst. நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ண வைக்கும். Because your water level is very low in the blood. இதை வந்து எது பண்ணுது? ஹைப்போதலாமஸ் போயிட்டு செக்ரேட் பண்ண வைக்கும். ஹைப்போதலாமஸ் என்ன செக்ரேட் பண்ண வைக்குது? solute concentration ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு தெரிஞ்ச உடனே வாசோப்ரெசின் ADH ஆன்டி டயூரெட்டிக் ஹார்மோன் வாட்டரை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய அந்த ஹார்மோனை செக்ரேட் பண்ணும். செக்ரேட் ஆன உடனே கிட்னில வந்து ரெனினும் அட்ரினல் கிளாண்ட் வந்து ஆல்டோஸ்டிரோனும் வந்து செக்ரேட் பண்ணும். ஆல்டோஸ்டிரோன் செக்ரேட் ஆகும்போது மினரலோகார்டிகாய்டு, aldosterone is otherwise called as mineralocorticoid hormones. So அது மினரலோட ரேட்டை வந்து கம்மி பண்ணும், solute concentration ரெடியூஸ் பண்ணும். whereas ADH vasopressin என்ன பண்ணும்னா thirst increase பண்ணிட்டு நிறைய தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு வைக்கும். automatically balances the water concentration in the body as well as blood pressure also. So இது வந்து வாட்டர் அதிகமா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பிளட்ல அப்படின்னு சொன்னா hypothalamus will be indicated to stop the ADH hormone or the vasopressin hormone. இல்லைன்னா நிறைய தண்ணி குடிச்சிட்டே இருக்கும். அதிகமா தண்ணி குடிச்சிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? கிட்னி will be filtering more, urination will be high. So it has to be stopped. இந்த process வந்து negative feedback mechanism. Same way another example is also shown here. So இங்க என்ன ஆகுதுன்னா pancreas, when the blood symptomizes more amount of blood sugar, blood is indicating more amount of blood sugar, which indicates or induces the pancreas to secrete the insulin. Insulin secrete பண்ண வைக்கும், அது போயிட்டு bloodல இருக்கக்கூடிய glucose level reduce பண்ணும், normalize பண்ணுது. So this is also an example for negative feedback mechanism. So here another example is also quoted. Hemoconcentration. When you work out more, too much amount of exercise or running or whatever it may be, when you do more workout, it loses water. Sweating. அதிகமா sweat ஆகும்போது it lose more amount of water, and this stimulates the hypothalamus, and the hypothalamus stimulates the posterior pituitary gland, which secretes the ADH, that is antidiuretic hormone or the vasopressin. And this antidiuretic hormone or the vasopressin acts on the kidney
கிட்னில ஆக்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுது, இட் அப்சார்ப்ஸ் ரீஅப்சார்ப்ஸ் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர். நிறைய தண்ணியை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும். so that the volume of the plasma will get increased. இங்க என்ன ஆகுது, blood plasma level is getting reduced. நிறைய ஸ்வெட் ஆகும்போது blood plasma level கம்மி ஆகுது. ADH secretion ஆனதுக்கு அப்புறமா the blood plasma level is getting increased. is it clear? so another example for positive feedback loop. நிறைய வேணும், செக்ரேஷன் நிறைய வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கான மெக்கானிசம் தான் பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் லூப். So here I have shown prolactin and oxytocin secretion. So what is this prolactin and oxytocin? Prolactin is the hormone which makes the mammary glands to secrete milk. And oxytocin is nothing but it helps to contract and relax. When the contraction and relaxation happens, the milk will be squeezed out for the baby. So இது வந்து இங்க ஸ்டிமுலஸ் எது கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா, suckling of the baby. When the baby suckles the nipple, automatically in the stimulus. So it is shown in the image also. When the baby starts suckling the nipple, it automatically induces the hypothalamus to start secreting the prolactin and oxytocin. When the prolactin and oxytocin is secreted, automatically these are the alveoli of mammary glands where the milk will be produced, and through these lobules the milk is getting ejected through the nipples. So the contraction and relaxation will release the milk for the baby. So this is the positive feedback loop. And another example is from the thyroid gland, release of calcitonin from the thyroid gland. When high concentration of calcium in blood, more amount of calcium is deposited in the blood, immediately the thyroid will be stimulated by the TSH, thyroid stimulating hormone, will be secreted by the pituitary gland, and it stimulates the thyroid to secrete the calcitonin. Calcitonin secrete ஆனோடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா, bloodல இருக்கக்கூடிய கால்சியத்தை எல்லாம் ரீஅப்சார்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். reduced concentration of calcium in the blood. So this is another example for positive feedback mechanism. So hope you would have understand this mechanism clearly. So this is very, very interesting about the mechanism.